Okay, welcome everyone. Bienvenidos. We have a very, very good movie tonight. Tenemos una muy buena película esta noche. In fact, I don't think I've ever met anyone who doesn't like this movie. Creo que, de hecho, nunca he conocido a alguien que no le guste esta película. I have to watch it at least once every year. Yo tengo que verla por lo menos una vez cada año. Because it's such a beautiful movie and it has such a beautiful message. Porque es una película tan bella y tiene un mensaje tan bello. So we started off the beginning of this retreat with Carmen talking about relationships. Empezamos este retiro con Carmen hablando del tema de las relaciones. And this is a relationship movie. Y esta película tiene que ver con las relaciones. This is a little bit more of a quantum relationship movie. Esta película es un poco cuántica, la relación. Because in the world of form there's lots of rituals and lots of traditions that are associated with relationships. Porque en el mundo de las formas hay una serie de rituales y tradiciones que están asociadas con las relaciones. But really the Holy Spirit is only really interested in one thing. Pero el Espíritu Santo en verdad solo está interesado en una cosa. And that's in you raising your vibration higher and higher and higher and coming closer to the light. Y eso es que eleves tu vibración y la vayas llevando más y más y más arriba para llegar casi a la luz. Yeah. So the Holy Spirit is always guiding us in ways that will expand our awareness, expand our perception. El Espíritu Santo nos está guiando siempre de forma que vamos a expandir nuestra conciencia, expandir nuestra mente. Yeah. There's actually one part in A Course in Miracles where Jesus says that that's the only function for your body. Hay una parte en el Curso de Milagros donde Jesús dice, en verdad esa es la única función para tu cuerpo. A few times he'll say the body is only a communication device for the Holy Spirit. Algunas veces dice, el cuerpo es un aparato de comunicación para ser usado por el Espíritu Santo. But there is once where he says the only use of the body is to expand your perception. Pero hay otra parte donde dice, el único uso para el cuerpo es el de usarlo para expandir tu percepción. And that's pretty important. Y eso es bastante importante. Because if limited and fragmented perception is the problem, porque si el problema es la percepción limitada y fragmentada, and expanded or holistic perception is the answer, y la percepción holística o expandida es la respuesta, that must mean that you must be willing to let the Holy Spirit orchestrate the use of the body. Entonces eso significa que tú debes estar dispuesta a dejar que el Espíritu Santo orqueste el uso del cuerpo. But for most people that is a very strange idea. Pero para la mayoría de la gente esa es una idea un poco rara. Because people will base their use of the body based on their past learning. Porque la gente hace uso del cuerpo basado en su experiencia anterior, en el pasado. And if they like to believe that they have a choice in who they're in relationship with, y quieren creer que tienen cómo elegir con quién van a estar en una relación. And they like to say, oh, here are the positives, this is what I want, positive. Y podemos decir, aquí está lo positivo, esto es lo que quiero. Here's the negatives. Y eso es lo negativo. Please, Holy Spirit, por favor, stay Espíritu away Santo, manténlo from lejos. these over here. No me traigas Just the positive. Solo Avoid los the negative. Neguemos a los negativos. And the mind likes to believe it can choose the partner. Y a la mente le gusta creer que puede elegir un compañero o compañera. Yeah. A lot of times people will say, Jesus, I give you my life, but you stay out of my bank account and you stay out of my relationships. Mucha gente dice, Dios mío, te entrego mi vida, pero mantente lejos de mi cuenta bancaria y de mis relaciones. Yeah. But it doesn't really work that way. Pero así no funciona. When you give yourself over to have your vibration raised, cuando tú te entregas para que tu vibración se eleve, the Spirit knows what's best for that. El Espíritu sabe exactamente qué es lo mejor para ti. So here we have a movie where one of the main characters, Aquí tenemos una película donde uno de los personajes principales, she's
engaged. Ella está comprometida. Yeah. And then this other main character is going to meet her. Y después hay otro personaje principal que la va a conocer. And there's some kind of a deep vibrational connection there Y when they hay meet. una conexión ahí vibracional alta cuando se conocen. Like some kind of higher purpose at work there. Como si hubiera un propósito mayor funcionando ahí. And so they're going to get a lot of signs and symbols. Entonces van a recibir una serie de señales y símbolos. But really this movie is about destiny. Pero esta película tiene que ver con el destino, en verdad. So it's a very strong relationship movie based on destiny. Entonces es una película muy fuerte de una relación basada en el destino. Now from a much higher perspective, you could say that all of us have a destiny to remember that we are the Christ. Más allá, en una perspectiva mayor, podemos decir que todos tenemos un destino y ese es recordar que somos el Cristo. But even in terms of form, Pero en términos de forma, there is a destiny. hay un destino. It's the script is written. Es el guión está escrito. You can believe that you have autonomous, independent choice. Tú puedes creer que eres autónoma en tus elecciones, independiente. But I think as Francis mentioned earlier, the only choice you have is how you look at the world. Pero como dijo Francis ahora más temprano, la única elección que tienes es cómo tú vas a mirar el mundo. You do have a choice on the filter through which you see the world. O sea, es tu elección el filtro a través del cual percibes el mundo. And that's based on your purpose. Y eso está basado en el propósito. The Holy Spirit is one purpose, the ego is another purpose. El Espíritu Santo es un propósito, el ego es otro propósito. The Holy Spirit is a very bright, holistic lens on the world. El lente del Espíritu Santo es brillante y holístico. And the ego is a very dark and fragmented perception of the world. Y el del ego es oscuro y fragmentado en su percepción del mundo. But Jesus says that's your range of options. Pero Jesús nos dice, ese es tu rango de opciones. Sometimes people will read the section at the very back of the book called Rules for Decision. A veces la gente lee una de las secciones al final del libro que se llama Las reglas para tomar decisiones, In which Jesus says the Holy Spirit is a decision and the ego is a decision. donde Jesús dice, el Espíritu Santo es una decisión y el ego es una decisión. That's the range. Ese es el rango, no hay Those más. are the only options. Son las únicas opciones. Sometimes people like to invent a concept called decision maker. A veces a las personas les gusta inventar un concepto llamado Yeah. el tomador de decisiones. They like to bring in a third, Quieren traer un tercero a la escena, as if the decision maker is looking there. Oh, ego, Holy Spirit. como si hubiera un tercero que está mirando y dice, ahora puedo decidir si el ego aquí o el Espíritu Santo allá. As if it could say, now both of you be quiet for a minute. Como si pudieras decirle, a ver, ambos guarden silencio por un momento. I'm the one who decides. Yo soy el que decide. But there is no autonomous decision maker in the mind, Pero no hay un tomador de decisiones autónomo en la mente. because you're either in your right mind or you're in your wrong mind. Porque o estás en tu mente errada o estás en tu mente recta. I have seen some movies like I Heart Huckabees, He visto algunas películas como I Heart Huckabees, que en castellano se llama, ¿alguien sabe? I Heart Huckabees. yeah. Bueno, It's with Lily Tomlin, con Lily Tomlin Dustin y Hoffman. Dustin Hoffman. Yeah. And there's one point where the main character is kind of scolding the existential detectives. Y está en un momento, el personaje principal le está llamando la atención a los detectives espirituales And this woman from France, y esta mujer de Francia, as if he said, you two don't get along. es como si ella dijera, ustedes dos no se llevan bien, ¿verdad? But it's important to remember that there is a destiny, Pero es importante recordar que hay un destino and the most important thing about destiny y la cosa más importante acerca del destino is that you can't mess it up. es que no puedes regarla, no puedes equivocarte, Yeah, you can't really make a mistake. no puedes equivocarte.
And this is such a heartwarming movie for that. Y esta película es como si pusiera el corazón calientito. That's the most relaxing experience when you just surrender to this idea that there's a destiny. Es una de las cosas más relajantes que hay cuando finalmente te rindes a la idea de que hay un destino. And even though the ego may fight against the destiny or resist the destiny, Y aunque el ego se pelee con el destino y se resista al destino, the script is written. el guión está escrito. Yeah. And you have to finally just surrender in the end. Y al final tienes que rendirte porque no te Yeah. queda otra. So I think you're going to really enjoy this movie. Entonces yo creo que realmente van a disfrutar esta película. This is my annual Serendipity. Esta es mi vista anual. Serendipity. Serendipity. Yeah. Ah. Serendipity. La I Heart Hackabees. Esa Español. se llama Cómo eliminar a tu jefe. La anterior, la de la francesa que representa al ego y Lily Tomlin y Dustin Hoffman. Lily's trying to think of the Spanish name. It's in there somewhere. For Serendipity. Maybe just in the middle of the movie you can just call it out really loud. Señales. And we'll go, ah! Señales de amor. Serendipity, señales de amor. ¿Me suena? Señales de amor, la que vamos a ver ahora. ¿No? No. Señales de amor. Sí, sí. They're discussing the titles. They're just debating the title. The one you Okay. said or this Well, let's one. enjoy the movie. Bueno, vamos a disfrutar de la película. And if any of you are at home, then please rent it. Or I don't know if it's on Netflix, but yeah, it is. It's on Netflix. Creo que sí Okay. está en Netflix. Okay, very Entonces, good. Yeah, just rent it on Para Netflix. ustedes que están en casa, si Yeah, quieren you're in verla, for a treat. en verdad es un regalo. Okay. Thank you. Thank you.